Amali Barava, Amali Mirabang. Dunia kwale abedula beledo, fisada nyodi menna kwale doya. Bi modo badala la vida badu nyimala, nyimman kudo moja mala do. ITC, as it is fondly called, now the West Africa Livestock Innovation Center, is currently embarking on an animal breeding program in a bid to enhance the breeding of our genetically modified animal breeds. This program involves both small ruminants and cattle which are breeded, fed, and taken care of by the center in Keneba, Lower River region. And these are later given to farmers to scale up livestock production in the country. With reference to the importance attached to animal breeding in the country since independence, we've seen that the Department of Livestock have doubled its efforts to improve the livestock subsector, and as such, the ITC is known for its breeding program. I would like you to give us an overview of the activity that is ongoing here and the kind of breeds you are rearing currently, and what is the main idea behind the activity? Thank you very much. Like you said, this is a genetic improvement program. It is a pure breeding program. It is an open nucleus breeding scheme whereby selection is done at an apex level. Actually, the basis of breeding is selection and mating. You have to decide who mates who, otherwise you'll be going into what we call inbreeding. Closely related animals should not mate. So, like I said, this is the open nucleus breeding scheme in which animals are being selected and then sent to the multipliers and then further sent to the commercial production population. Here, what we do here in our selection program or breeding program, as you can see, there are some compartments here. The males are completely separated from the females, right? So these pens, 1, 2, 3, and 4, they have the mating box. This is the goat area. It is a pure breeding program in the sense that we strictly use our indigenous stock of livestock in order to conserve and manage our genetic resources. Therefore, we should not lose our diversity, and then we should not also lose our breed in the long run. You know, there are certain, what we call gene introgression. There are certain breeds that come from outside. Gradually, with crossbreeding program unknowingly, you know, gradually we can lose our indigenous breed. And you know, our indigenous breed are quite resistant, resilient, and then quite adapted to our environment. That is why we strictly use pure breeding here. So we don't use any crossbreeding program. We don't embark on any crossbreeding program. In livestock, you have breeds based on their environment, based on their adaptation, because these are animals that are adapted to a particular environment. You understand? But, you know, we have the West African dwarf goat in here, in the Gambia, most of the time. And
Some of the prevailing diseases around here, they are being resistant to some of those compared to the Sahelian goat, which come from the way from the north. And then they are able to resist most of those diseases, not only diseases, but the humid conditions also prevailing within the sub-humid zone. So these are some of the characteristics that our breeds of livestock have compared to the others, right? You may be tempted to say that, okay, growth is something else. That is true. But one must be very careful in the way you conserve and manage your animal genetic resources. Because with time, you can lose some of your breeds. And then that can lead to what we call extinction. So later, there will be need for these animals, and you cannot have them. So that's why it's always good to, this is not only a genetic improvement program, but as a conservation measure, you understand, in order to protect our own animal genetic resources. I am responsible for developing the pastures for future feed for the animals in the breeding program. Here, we are tasked to develop about 10 hectares of pastures, and we have started it all over since 2 years back. Right now, what you are seeing is a field of panicum. This is a panicum which is called Mombasa. It's panicum maximum, but the brand name is called Mombasa. It's one of the grass species which is propagated and well established to serve as animal feed. Here you can see the weeding has just started, and you can see the outcome of it. Panicum is a grass that probably is an indigenous grass of Africa, but really genetically made to be what it is in Brazil. And that's where we got this species, and we've tried it, and it worked, and you can see that with 10 hectares, we should be able to produce as much hay as possible. Over these years, we have been producing over 60 tons of hay, only with few hectares. And now we are planning we have planned and sowed about 10 hectares, 8.5 hectares. And on the other side, you can see weeding is still on. We have about 4 hectares or 4.5 hectares of bracharia. Bracharia is also another species which we have tried all these years, and it has been doing well. So the whole idea is to alleviate feed shortage that is encountered during the late dry season. As we are in the community and our animals are feeding in the communal pastures, it is appropriate that during the dry season, when the bush is burnt and there is no grass, we depend on these pastures. We cut and carry, we depend on these pastures to feed them to get to the next rainy season. That's what you are seeing here now. We continue to explain about the breeding program, the structure, the functioning, and the operation. This country has a low challenge area of SETC, medium challenge area of SETC, and high challenge area of SETC. SETC transmits the disease called trypanosomiasis. The trypanosome parasite is being transmitted from one cattle to the other by way of the biting flies, the vector, the SETC fly. All right, now this area we are here in Keneba is a medium challenge area of SETC, and that's where the breeding program operates. Usually when our animals are weaned at 12 months, we transport them from here, from this medium challenge area of SETC to a high challenge area of SETC, which is in the Nyaminas. So what you are seeing here, these are calves, weaned calves, which are being transported to Nyamina Kudang, which is a high challenge area of SETC, in which the animals are exposed to certain disease conditions. After some time, at the age of 36 months, their breeding values are estimated, that the final selection is being done there. So the bulls that qualify will be disseminated to the farmers. This is what I was telling you, that we have disseminated some bulls in the past, and currently there are over 100 young bulls with the farmers, and these farmers need to give to other farmers, and this is how the program goes on.
Currently, these young calves, which are 12 months old, are being transported to the high challenge area of Setsi for performance testing. We are still on the breeding program. What you see here, this is our nucleus herd. The nucleus herds, we have about 5 different herds here. In each of herd 1, herd 2, herd 3, up to herd 5. So this morning you saw the transportation of calves to the Nyaminas or to the high challenge area of Setsi. This is where they originate from. And then they are here until they are weaned at 12 months. That's where we transport them. So this is our nucleus herd. And then this building you are seeing here, they are meant for breeding bulls. This is where we isolate the breeding bulls. But we have some bulls in these herds called the teaser bulls. These teaser bulls are responsible. They are being vasectomized. That is, they cannot impregnate a cow. So what we do is in the morning, they release them. They also follow the female or the cows. Those that are in standing heat are being sent to this particular house. That is the bull mating pen. You have about 5 bulls in here. They are being mated. Once they are sent there, their IDs are recorded, the time, the date, so that we know that when there is birth, delivery, we know that this particular cow or this particular bull is being sired or fathered, would I say it this way, by this bull, so we know the paternity. That's also quite important. And we have an excellent record-keeping system in which mating is recorded, birth is recorded, every animal that is born in here is recorded, the dam, the date, and the birth weight, because the birth weight, along the way, every month weight, will help you to determine the growth potential of that particular animal. However, the growth potential of the animal is not only dependent on itself alone, but you have to consider the paternity, the maternity, and then the half-sips and then sips. You know, when I say half-sips, those animals that come from the same father. You understand? So what is the performance in comparison to those ones? You may see a bull which may look quite big to you, but in actual fact, the records have shown that it does not have an excellent growth performance. So all that could happen. Because you can see a bull actually, which is 10 years old, you see a bull that is 5 years old, there may be some differences. And then you will be tempted to choose the one that is big. All you are after is the big one. But what we are after, our objective here, our breeding goal, is to increase meat and milk without compromising the ability of the animal to resist diseases prevalent in the subhumid zone. This is why we expose them to high challenge area of Setsi. With the support of the African Union, AU IBA, they were the ones who constructed, who rehabilitated this particular bull mating pen. This bull mating pen was initially constructed by Projebi, but the wind blew it off, you know, so it couldn't help. You understand? So we decided to seek help from the African Union. Well supervised, you can see it's very fortified and it's well built. And then I believe that, to my belief, this can serve a number of years. So this is something that we need to commend the African Union for. Another project that I need to commend greatly is the NEMA project, because in every breeding program, you have what we call optimization of your number of females. You need to optimize the number of females that you have. For cattle, we need 400 breeding females. We shortfall of that optimum. We nearly went close to it, but because of the disease outbreak that we had before, you know, we kept struggling. But NEMA project helped us. If it were not the intervention of NEMA, at least to help us optimize, it would have been a disaster. So NEMA has to be commended here. The pasture field that you visited, was the intervention of NEMA to expand the pasture fields. Project established one, which is about, the plan was to cover 8 hectares, but unfortunately the project B covered only 6 hectares. So instead of 8 hectares. So when NEMA came,
So they want to strengthen that and then continue that hard work. So that's why you have this drinking facility behind you here is through the work of African Union. That is African Union Inter Bureau for Animal Resources in Africa. Thank you. Badingo, sign them bina handing over ceremony nying bina wala inkanawal witness them. Me along ko WALIC sign be breeders all many along ko imachota be talay be hand over to the beneficiaries menketa Gambia Livestock Multipliers Association. Well, ila mediators between them and those that are benefiting from this activity. So mbe santa manager bulala ning badingole fenka ay official handing ceremony ke group members wole men yalon ko be presenting jambi. Badol kontanta bake tumo men nga doko ke fom futata nyin tembo me yalon ko na trutombong nato mbe woleto nga futata nyin dula me yalon ko biñon lu nga beyang tan ne soto me yalon ko téléphone jikita ko wala amanka ko jikita akoytam male ko da feŋol lo mel yalon ko senela sulata men ala da feŋol kono ala beŋol kono abe kono le so wo kamala ñing jilma mol wol fanan kontanta bake ke bismillah jang kanyim beang dila ka tro dila pour itel fanan sa kata iba dila menna ay koyma ko ñilmu beŋol leti beŋol mel yalon ko turodum niatra ya dila ifana nyanta kata la ifana tro di dola ya janjan bankun kam pour ay wajabi wo kamala ndalla time be tala bar be même fola jilma mo itel fanan sa kata ni adi mella ya tol di mo lan del fanan ba di la DLS la ko me ngafu nyame ndello ni kabila sabol to mel ya lon kon tel dentala to mo men antel ngatro to mo ngadi la itel fanan ya wafi ya di do la DLS fanan ila sartolom nyindi ko me itel fanan nyantalo na le ko ngadi mella pour i fanal yeta ya tol safi ya jube wo trobe janjan na nyame banko ka andun jikita ko ita niya sang ita wafi la busewol fanama comme nga fo ñame so ton tel contanta bake gilma fana ila lo bundalo kaje ko nga fengo fen soto nin ko laftale pour ay futa Gambia Sénégal ma ifanal ka lol ka fu mol ham paretale nga dila woto bi contanta pour ñi président fulol gilma Salum ani gilma fuladu kanyim be an town dila dula nyanta lulu soto la ka samba ila molto yamo diro fana manke ko comme sorode diro mo la nyinte ko laftale lafte membe bul ha mbadile bari badila na nyaadile mbadile la nyinnal ma fokke soronte de wa firolo mbor wa firo mele alon ko ada sonata baki ay kontaan na lool gannaaw bu ma leen waxee ne ñun ñu ngi WALIC ITC sololo gannaaw buñ leen wane fukki bay sikedi ak fukki sikedi teew fii si station bi fii yi gannaaw buñ tamee mbir mi la seet leen pour jiw leen ta maa ngi leen a leeralal na lépp lu nga xam ne béykat bëggoon na ko si juram gi mu ngi si suñ siket yi nag tey nekk na mbégte trop si ñun ak si ITC ak si suñ directeur bi yëpp pour tasaare jiw bi si réew mi parce que ñun dañ sas suñ boppane si diiri nangami at mun nañoo service wala mun nañoo joxe nangami béy wala nangami xar wala nangami jur nga xam ne mun nañ koo tasaare si réew mi si jéego yooyu lañ jël te yooyu lañ commencé nii tey nag moo waral bés bi moo tax ñu oote gilma mooy compagnie bu nga xam ne ñun WALIC si suñ boppa duñ dee dem di ko jox béykat yi wala borom nag yi wala borom béy ñun gilma moo nekk diggante ñun ak waa borom nag yi gilma nag compagnie la bu nga xam ne borom nag yi ñoo ko moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy compagnie yi nga xam ne ñoo yëngatu si nag yi cosaani béy cosaani ak xari cosaani ñoom lañ dee jox jiw wiñ tànn ba pare jox leen ko ñoom itam dem di ko jaay duñ ko dee maye de dañ ko dee jaay waaye njëg gi ñu ko dee joxe njëg gu yomb la njëg gu nga xam ne because ñun suñu itte mooy ne nekkul xaalis bi de waaye jiw yi liñ gis si suñ béy yi loolu tasaaroo si réew mi moo tax tey ñuy oote fii Jilma di am kontaante di leen ko won ne amal nañ leen fukki béy yooyu fukki sikket yooyu juróom dafay dem Jilma Saalum beneen juróom bi dem Jilma Fuladu waaye liñ bugg tam ñoom itam suñ demee képp ku nga xam ne dañ ko koy jaay ñu wax ko ne lii nekkul alali buuse jiwu nag soo ko amee moom dafa war a law soo ñu ngi ñaan képp ku nga xam ne yow yàlla def na nga jot si ni nga see jotee sarta liñ lay lalal su boobaa yooyu itam nga dénkuwante ak sarta yooyu su dara desit ba nga ko bugg a jaay ñii la ko jaay mun nga leen koo yëgala na le man de dama pare jaay suma lii ak lii ak bu boobaa ñoom dinañ la waxal ne demal def lii gannaaw bu Gilma jotee
béy itam ñoom itam képp ku nga xam ne jox nañ ko DLS dañ ko dee yëg parce que ñun ak ñoom ak DLS ñun ñoo bokk mbir mi su ko defee DLS dinañ leen toppa su boobaa ñu dem di nemmeeku ne la yow nag jiw nga siket bi nga jëndoon ndax am na doom place sangam ñu ne waaw jur na ombal na bii ak bii su boobaa ñu dem di ko binda suñ ko bindee su boobaa ñoom itam weer bu dee bu nekk dinañ joxe report si seen directeur bi directeur boobu tam jokkoo ante ak njiit bi nga xam ne moom moo jiite njiitam yaram gàtt bi fii su ITC bu boobaa su ndaje amee moom dina leen wax ne si biir Gambia de ITC joxe na nangami jiw bés sangam mu ngi amee place sangam jiw nangam mu ngi foofu noonu loolu moom mu gana ngeen yëg ko bu baax a baax. Comme nga fale ñamen sa mbeni jamono men kono jenda mainstream ngole fo kele mun no musol ya nole anu ni ko be malayando amanke bulu kilindi mobile da kataraje nin na men fana be lori nga fana da be njil maka fo kono le e ka fo atele mu treasurati ka fo nyin kono sain na fana bina ka chala domandi nga fo mole la ka fo nyi ba samba ka nyamen especially with regards to finance wala manan ko nyin ika ko ke nyamen ka fo balundi ani nga na fa mun ka Allah sa Allah aya yurwando men ka Allah na la ka fo. Assalamu alaikum tire dan sole musando misra be jilma salun na tresola muntelati yo ndenni ITC WALIC nol be do ko wala yo ntella nyi jilma ka fola lo dalilo keta muneti kabiri jilma salun fokata lamen koto fokata pasamas wolle mu ka fo kilionti kata kombola woyeta ji base kan jilma fula dule moti yo ni nalu WALIC be do ko menna wala mu nyinti ko mfan la be yan men benna banko kan jang pour nga woli yirwande e ba jela ko ni ngoli yirwande na ta nyato boleto ni aji be bi seno mu fanna fulalete wulo kono anan suwo kono wala mu be yan la karolati woto nin ku membo nya nyin dalilo le yakendi mbe nyimbe yan fan la be yan men yalon ko ka fe jalunke mboli yirwande kan na banko kan mbayir wande kan dalila men ka wala mun nyinte ko telle hanyita jolo kindirol la yo ni ITC be yan nyini tombo faydon safo no ko aboko ko tiyaturo yalon tiyaturo ni ba fiila jan ni ba fiile kara tombo ne woto mbondiro men yalon koy bete yata ka wolle tombo woto ITC le kawo ke jilima kafoye ni tele kamene tombo e ka wolle din tel Sénégal la pour ndel fana ngata ngebulan na be yan kono ni ngebulan na be yan kono e bajela ko nyimbe yan men yalon ko jalunkel mu e hanyita jolo kindiro nya kura o kura si taki hane itetala jama e ka balule woto nin ku membo nya nyin dalilo le yakendi lafita kambiya banko be kan be tali jilima kono na tarta jilima kono nkara sa ko ton dile nka ba ko ton di ITC la ko wol tombo nka nin si tural dile ITC la ko wol tombo pour kadi ko reti yolla woto nin ku membo nya la fita la ay banko be ben na nato mu wolati pour um fan la be yani ye balum fan la banko kan janto sante mul ye murumuru bang animal breeding site le nata jang ila laboto la ni ba fala na kangol to wala ka testerol ke damendo sa me santa moni je bulala sa fanundi mole ka mundo ko sipal ke labo yo abarka jang comme nga fo nyame da feŋol ni be bulu ila jata kenda ila domoro kummayata je baake so jata kenda sabato ndo ɗum laab ɗo ko kummayata je baake komi nga fala ñamintel ITC al nata ke nga jorawol soto jorawol mel yalon koy kan dema na ɗo ko la karola kur ka trol ñin tombon komi nga fala ñame jolo courant to me yalon ko a wajabita ñin banko kam baake so wo kamala kari wo kari na beŋol mel bijang nke yelolta ni nge yelolta nkana ke samana laboto jang ka jube ila alhalo be nyaadi le kadu nyimu beon le te beon mel yalon ko ni jolo courant ke mutano andu naye mutano asi dol mantorano bake bare dol fanam bije niatre la domoro be betari ni jolo courant sitano a nyamale si fan jarano le ka me self tolerance o self cure o beka keno je so kari wo karin ke yelo tankana anka jube dol bije ni me nka happule bije me alon ko niatra nga courant yelo nyinta kala yelo tembo fana jube na yelo jita andu ngaje ko jolo courant bije nsa beaw nyin dema pour ka jara pour ay kendia par dol bije jolo courant fon ka tare ko bar niya yelo manji ka ama anemic nka bula anayta nyoti because nka la file tel fana
alay o sembo men dila wala alay men dite la fana pour que fan jarano for isi wo immunity soto so ni kata wala nya so jammu dulade me anko ila courant anila kalyal ngol fana jube no la nke la bolta nka wolna nka ta technique nyin kono ka jube fo ila kalyal be nyaadile o be ka tarajele so fengo fen yalon ko courant bene tora no lan sa nsi demaro dundine nga a jara do bije asi courant so dum buka jaran ka bula fa ka fan jarano so kamala ni nata wol be tarta jang company kilin tarta groupe kilin tarta ja fo nata je ko nyille sabati ta ja nyille balwo keno ini bataye takita ikana wolle troll tommo salon ko ngalonne nyimbe on de he ku yin takki hanika be amam fa nyi ye ku je amam fa hanika bi new di sambadula do to abitano le so walakin in labbe an troll nka di fengo fen salon ko nyimmu kulete me alon ko akende ata akumma ata nka dila dunia falinta bake the world is dynamic wol bitaka ne technique dol bi je mol ka me use nu bi nita da dula dol to mantra wo use kan but technical mele alon ko ndel ka me use is very sensitive and is very rapid be wol ke kan anyama ja même ko ran ko men ITC be transformation on ko be falim bundal to be bokan ITC mitakan WALIC so ku jama bi je meme ko na problème olum ka dun te jante kilinum ko beti ndelam life technician ndelam livestock assistant ndelam pastor manager ndel ka ko bege so do ku joran dol fanam bi janka wol sodo ka kole bundal kole da soto je bari nema kantel nema support bag kan sembentu ya bage na programme jama bi je wala na problème jama bi je te leke bulo dunga ko to ka di mon la ja jang wat do soto non courant ko ka kenum problème oti bari je fanan say alhamdulillah asona ata bake ok mbokay comme ni ma len ko don waxe rek ñu ngi fi ci suñ ITC comme ni ma len ko waxe yaram gatta gi mom gannaaw bo amé jiwu ba da nga wara am ñam lolu passé da nga wara am wetgu yaram nak bunta bi ñoo oyé lab lu ci am solo la parce que jangoro mom balam la or fekk yow ci sa bopa gis nga ñu ne weddi gis bokku ci so jëf jumtukaay yi ngeen gis ni yi ñoñu dé dimbalé pour ñun gannaaw bu ñu yónnee jiw yi doomi béy xar yi suñ ñëwee ba fii ñun weer bu nekk dañ dee jël seen deret yi ak seen day isi leen si biir lab bi su boobaa ñu leen a gëstu di seet ndax am nañ jàngoro ndax amuñ jàngoro daf day am jamono yu nga xam ne nag am na yu nga xam ne suñ seetee seen deret dañ dee gis ne deret bi wàcc na waaye su deret bi wàccee ta nga xam ne tam mu ngi am feebar dañ ko dee daf ñu dee óor ne lii mu ngi foofu noonu feebar bi ñuy ooyee daasu daf day jàpp béy daf day jàpp xar daf day jàpp nag ak fas yooyu yëpp dañ ko dee seet so bépp bu nga xam ne si suñ biir gàttay gis nañ ko te mënut koo moom si boppam mënut koo faj si jamono jooju néew na doole ñu si sopp dañ ko dee faj waaye am na yu nga xam ne dañ dee gis jàngoro bi si biiram waaye su fekkee melukaayam mu ngi rafet jëmma jaa ngi rafet amul problème deret ji wàccu dañ ko dee bàyyi moom si boppam mu jànkuwanteeg doomi jàngoro ba mun a faj boppam because yàlla am na lu mu def si ñoom ñu nga xam ne daf leen dee dimbale ba ñoom si seen boppam su fekkee seen lekk mu ngi correct mun nañoo faj seen boppam moo tax ñoom ñu gën a dëgër yeneen gàtta yi nga xam ne dañ dee jógee ko Sénégal di ñëw parce que ñoom amuñ loolu si seen système loolu nag yàlla moo leen ko jox su loolu passé tam lab bi nga nekk ni ITC fii nii daanaka moom rek moo nekk lab bu nga xam ne daf dee dox si wàlli gàtt gi ñii fii ba Casamance fii Fuladu yëpp gars yi dañ dee isi fii seen fas yi ak seen mbaam yi yenn saa yi pour ñu leen a dimbale ñoom itam di leen fajal waaye comme léegi comme li ma laaj léegi amoon na dañ dee am ay teqa yi mooy ne yenn saa yi courant daf doon manqué yenn saa yi nga bëgg a def technique bi am na yeneen njumtukaay yu nga xam ne yooyu itam daf dee manqué tuuti so waaye loolu nag nee ma moom gannaaw bu ñu reporté loolu ñoom def nañ si ñoom itam seen dimbal lool léegi luñ bëgg rek daanaka at bu nekk dañ dee def laajte suñ soxla su boobaa ñoom itam ñu ne lii ak lii lañ leen mën a defal si biir loolu ñun itam ñu use matériel yooyu for the period jërë ngeen jëf